Today, we are going to see the major characters mind map. So, in the previous class, we saw what are the major characters involved in the drama, the Spanish tragedy. Today, we are going to see the mind mapping. What is mind mapping? It is not story mapping. Uh, Story mapping is after we discuss the story, we will have story mapping. But this is my major characters mind mapping. What is mind mapping is you can remember after this discussion, you will remember the relationship between the characters in the story. And I'm going to talk about only major characters today. And in the next lecture or in the next discussion, we will talk about the relationship between the minor and major characters. So we will talk about only the major characters mind mapping. So let's start our lessons. Okay, the Spanish tragedy, major characters mind mapping. So as I have said in the earlier classes, the story is based on these four characters. At the top is Hieronimo and his wife Isabella, and Hieronima is King's Knight Marshal, okay? King of Spain King, okay, King of Spain, and he is the Knight Marshal. What is Knight Marshal is? He is responsible to he is more like a PA, okay, like a Home Secretary of Prime Minister. Prime Minister, Home Secretary. So he looks after the King's program. So he looks after the King's program, and his wife is Isabella. Okay, Hieronymo is the main character in the main one of the major character, and he is the King's Knight Marshal. And it is forbidden. Marshal is it's a job or padavi. He's a King's Knight Marshal, and what is the duty of Hieronyma is to maintain the schedule of the king, everyday schedule. Okay, now fine. Now Hieronyma and Isabella has a son named Horatio, the son of Hieronyma and Isabella, Horatio. And what is he? He is a soldier, major soldier in the king's army. Okay, Hieronyma and Isabella, and they have a children named Horatio. And Horatio has a friend named Andrea. Andrea is a friend of Horatio. So Andrea is not a woman name, it is a male and is a friend, and they are both are soldiers. Soldiers. Now there is a woman heroine, Bellimperia. The spelling differs on different publication. Okay. This is one spelling in I have taken from one of my publication, and if there is sometimes they use a different spelling for Bellimperia. Bellim L-I, sometimes they put I, okay, whatever it is, both are right. So Bellamperia. So Bellamperia is the lover of Andrea. Okay, first, she loves Andrea, and Andrea too loves Bellamperia. Um, okay, and first one, okay, let this be talked later. So Bellamperia is the woman character, the lover of Andrea. Okay, lover of Andrea. And what happens is in the a war between Spain and Portugal. Okay, we have discussed the war, the history of Spain and Portugal war. What happened is that Andrea is murdered. Andrea is murdered by the Portugal prince. We will see in the next slide who is the prince of Portugal. He's murdered, not killed. He is murdered
by the Portugal. You can see here who is the Portugal prince. Okay, the prince of Portugal is Balthazar. Here, see, Balthazar is the prince of Portugal, and he kills Andrea in the war field. So, சண்டை நடக்கும்போது what happens is um, he fights for Spain, and Prince of Portugal murders Andrea, and his dead body is put on the war field. And Horatio captures Balthazar as slave. Okay, now that's the story part. Just know the relationships. So there is Hieronyma, who is King's Knight Marshal, and his wife is Isabella, and they have a son named Horatio, and Horatio has a friend named Andrea. They are both soldiers and they are friends. Okay, so there's a spelling mistake. There are two F's there. Okay, and mistake is regretted. Okay, now sorry for it. Now there is Horatio, and Andrea is the lover of Bellimperia when the story opens. And when the story opens, the message of Andrea comes that Andrea is murdered in the war field, and Horatio has won the war. Spain has won the war against Portugal, and Horatio has brought the slave, that is the Prince of Portugal, Balthazar, to Spain. So that's how the story opens. Okay, now Bellimperia comes to know that Andrea is not killed but murdered. So போர்க்களத்தில் வஞ்சகமாக கொல்லப்பட்டால் என்ற செய்தி யாருக்கு வருது? பெல்லிம்பீரியாவுக்கு வருது. So what Bellimperia decides is he moves with Horatio, because Horatio is a friend of Andrea and he may be knowing what happened in the war field. ஸோ போர்க்களத்தில் என்ன நடந்திருக்குன்றது யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்? ஹொரேஷியாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால what Bellimperia does is he moves with Horatio, and she expresses her love for Horatio so that she may come to know the situation how Andrea was murdered in the war field. That's how Bellimperia's second love starts with Horatio. So, as far as Bellimperia is concerned, Bellimperia பொறுத்தவரை Horatio love பண்றது எதுக்காகனா ஆண்ட்ரியா எப்படி கொல்லப்பட்டான் போர்க்களத்தில் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. Okay, so Bellimperia second lover is Horatio, and Bellimperia loves Horatio to seek revenge for the murder of Andrea. எதுக்குன்னா Bellimperia now என்ன முடிவெடுத்துட்டாங்கன்னா, so as I said earlier, there are two Machiavellians in the major characters. Major male character Hieronyma is the Machiavellian, and Bellimperia is another woman Machiavellian. So he loves Horatio for a purpose, ஒரு காரணத்துக்காக, not out of love. அன்பினால் இல்லை, ஒரு காரணத்துக்காக. So Bellimperia loves Horatio to seek the revenge for the murder of Andrea. ஆண்ட்ரியாவுடைய மரணத்திற்கு பழிவாங்கும் படலமாக Bellimperia Horatioவை காதலிக்கிறார். So that's a major relationship. See the relationship. I have just mark the mapping. So Hieronyma and Isabella, father and mother of Horatio, Andrea, friend of Horatio, and Bellimperia, lover of Andrea, and then the lover of Horatio. So this major four characters relationship. இந்த 4 கதாபாத்திரங்களுடைய உறவுகள். Okay, come to the next slide. Then comes another man, Cyprian, Duke of Castile.
Okay, this Duke of Castle, அது ஸ்பெயின் நாட்டில் இருக்கு. Okay, now பெல்லிம்பீரியா is there. Now, இந்த பெல்லிம்பீரியாவுக்கு அப்பா அம்மா. அப்பா யார்? Who is the father of Bellimperia? Coming to this part. Okay, here is King's Knight Marshal. The king is another king. Yaru. Who is this king? Okay, the king is Duke of Castle. Okay, now we get it. Okay, Duke of Castle is the king. Okay, you get it. So I can go. So Hieronima and Isabella is the Knight Marshal for a king, and the king is Duke of Castile. Okay, and his name is Cyprian. So the king name is Cyprian. Okay, let me adjust it so that you can understand the story better. Okay, now understand. So who is the king? King is Cyprian. Who is Cyprian? Cyprian is the Duke of Castle. Castle is one of the province of Spain. Spain not a province, ஒரு நகரம். So அந்த நகரத்தினுடைய Duke யாரு? Cyprian. And who is Cyprian? Cyprian. So Hieronima, King Cyprian and Knight Marshal. So Cyprian தான் யார் வேலை பார்க்குறா? Hieronima, and Hieronima works as a Knight Marshal. Right? So you come to catch his story. So Cyprian, Duke of Castle. Now Cyprian has a daughter and a son. And the son is Lorenzo and daughter is Bellimperia. And Bellimperia, what's the relationship between Bellimperia and Lorenzo? They are brothers and sisters. So now you get this relationship. Okay, now coming to the first slide, you can see. Now relate the second slide with this first slide. So there is Cyprian. Cyprian is the king or Duke of Spain, and Hieronimo is the Knight Marshal for Cyprian, and Isabella is the wife of Hieronima, and they have a son named Horatio. Horatio, close friend Andrea, and they both are in the army of King Cyprian or Duke Cyprian. And Bellimperia is the daughter of Cyprian. You can hear. It's the daughter of Cyprian, and she loves Andrea. After the murder of Andrea, she loves Horatio to seek revenge for the death of Andrea. Okay, now Cyprian, the Duke of Castle, has a son named Lorenzo and Bellimperia, daughter Bellimperia. Okay, now you match the mind mapping. Fine. Now comes the complicated thing. Now, coming to the next country. So that for the first two slides are about Spain. Now this is Viceroy of Portugal. Viceroy is a பதவி. அங்க Duke மாதிரி இங்க Viceroy. Okay, Spainல Duke, Portugalல Viceroy. So Viceroy of Portugal. Okay, so his name is not given. Who is the Viceroy of Portugal is not given. It is just the position. So இவருடைய மகன் தான் Balthazar. So Viceroy of Portugal is Balthazar is the son of Viceroy of Portugal. Fine. So he is the Prince of Portugal. So இளவரசன், Portugal நாட்டினுடைய இளவரசன், son and the prince. So son of Viceroy of Portugal is Balthazar, and he is also the prince, இளவரசன் of Portugal. Fine. When the story opens, கதை ஓப்பன் ஆகும்போது Balthazar and the marriage between Balthazar and Bellimperia is fixed. So that story happens. Story open ஆகும்போது அது கதையில் சொல்கிறேன். உன்னை கைதியாக கொண்டு வர்றாங்க. அப்போ வைஸ்ராய் போர்ச்சுகல் தூது விடுறான்.
ஸ்பெயின் நாட்டு அரசனுக்கு. ஸோ கல்யாணத்துக்கு தூது விடுறான். ஸ்பெயின் நாட்டு அரசன் ஒத்துக்கிட்ட பிறகு ஏன் ஒத்துக்கிறான்? why because Cyprian well knows Bellipiria is in love with ஆண்ட்ரியாவோட காதல் கொண்டிருக்கான்னு தெரியும். ஸோ now he is murdered. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்ன பண்ணுறான், கிப்ரியன் uses the situation to arrange marriage between Balthazar and Bellimperia. This is the history. So this is the history video. பார்க்கலைன்னா அந்த go and see the video of history. Okay, the history of the Spanish tragedy, the historical context of the Spanish tragedy. So marriage is arranged between Balthazar and Bellimperia. Okay, now what happens? See. Balthazar has murdered Andrea in the warfield, and Bellimperia's lovers are loves Andrea. At the same time, after the death of Andrea, she loves Horatio, and Balthazar is fixed with Bellimperia, and he has murdered Andrea. Now, Bellimperia comes to know from Horatio that Balthazar has murdered Andrea. Bellimperia தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ உனக்கு நிச்சயம் பண்ணப்பட்டவன் தான் உன்னுடைய காதலனை கொன்றான் அப்படின்ற செய்தி பெல்லிம்பீரியாவுக்கு ஒரேஷியா மூலம் தெரிய வருது. Okay, now this is the situation. Okay, so Balthazar is fixed with Bellimperia, and Bellimperia comes from எப்படி கதையில் எப்படி தெரிய வருதுன்னா கதையில் பார்ப்போம். Comes to know from Horatio that Balthazar has murdered Andrea. Right. Now, when the marriage is fixed with Balthazar, when Balthazar's marriage is fixed with Bellimperia, what happens is he joins with Lorenzo, the brother of Bellimperia. Now, okay, now you get this joins with கூட்டணி. Balthazar joins hands with Lorenzo, and Lorenzo comes to know that Bellimperia is in love with Horatio. Now this is again a twist in the story. So Lorenzo comes to know Bellimperia after the betrothal. ரெண்டு பேருக்கும் நிச்சயம் பண்ணப்பட்டு விட்டது. Balthazarக்கும் Bellimperiaவுக்கும் நிச்சயம் முடிஞ்சிருச்சு. Even after the betrothal, Lorenzo, brother of Bellimperia, comes to know that Bellimperia is in love with Horatio. So, the message is delivered to Balthazar. Balthazarக்கு அந்த தகவல் சொல்லப்படும். So, அதனால Balthazar and Lorenzo, they join together and murder Horatio. So, யாரை கொல்றாங்க? ரெண்டாவது காட்சி நடக்கும். யாரை கொல்றாங்க? Horatio. See now, the Bellimperia's lover Andrea was murdered by Balthazar, and Bellimperia's second lover Horatio is murdered by Balthazar and Lorenzo. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஹொரேஷியோவை கொண்டாங்க. Now comes the story, the Machiavelli. Okay, கதையுடைய ஹீரோ இப்போ தான் வர்றாரு. இப்போ ஹொரேஷியோ யாரு? Horatio is the son of Hieronyma. Now Hieronyma is wondering why his son was murdered. ஏன் என்னுடைய மகன் கொல்லப்பட்டான் அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில தேட ஆரம்பிக்கிறார். And he comes to know that it is a murder for love. Okay, so காதலுக்காக கொல்லப்பட்டிருக்கான். Okay, because Bellimperia is the daughter of a viceroy, and after all Horatio is a soldier. ஒரு சாதாரண போர் வீரன். ஸோ ஒரு போர் வீரன் ஒரு வைஸ்ராய் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறதா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ். ஸோ த ஸ்டேட்டஸ், Balthazar and Lorenzo joins and they murder Horatio. And when Hieronymo comes to know that he was murdered, his son was murdered, he becomes erratic. He becomes erratic.
and he starts to plan to seek revenge for the murder of Horatio. See, now there are two Machiavellans. ரெண்டு பேரும் ஒரே காரணத்துக்காக போராடுறாங்க. வெள்ளிப்பீரியா அவளுடைய காதலர்களை கொன்னதுக்காக பழிவாங்க போறான். ஒரே ஹீரோனிமா அவனுடைய மகனை கொன்னதுக்காக பழிவாங்க போறான். ஸோ ரெண்டு பேரும் they are going to seek justice. ஸோ ஒரு கொலை, அரசியல் கொலை, அந்த அரசியல் கொலைக்கான நியாயம் கேட்பதுதான் இவங்க ரெண்டு பேரும் போராடலாம். ஓகே, அண்ட் சி அரசியல் கொலையை பொறுத்தவரையில் we cannot seek justice. So justice can have only by violence. So அரசியல் கொலையில் வயலன்ஸ் மூலமாக தான் என்ன பண்ண முடியும், நியாயம் கேட்க முடியும். ஸோ ரெண்டு பேரும் தே பிகம் மேக்கியவலன்ஸ். ஸோ சாணக்கியர்கள் ஆகிறார். ஓகே, நேரடியாக போய் என்ன பண்ண முடியாது. பிகாஸ் தே கேனாட் சீக் ஜஸ்டிஸ் டு த கிங் கிப்ரியன்ட்ட போய் நியாயம் கேட்க முடியாது. ஏன் சாரி வாய்ஸ்ராய் போர்ச்சுகல்கிட்ட போய் ஏன் உன் மகன் என்னுடைய காதலன் ஆண்ட்ரியாவை கொண்டான்னு கேட்க முடியாது. அதே மாதிரி லொரன்ஸோ பிரதர்ட்டையும் போய் ஏன் நீ என்னுடைய ரெண்டாவது காலம் ரேஷியோவை கொண்ட அப்படின்னு நியாயம் கேட்க முடியாது. ஸோ வெள்ளிப்பீரியா டர்ன்ஸ் டு மேக்கியாவலன், ஒரு சாணக்கியனா மாற ஆரம்பிக்கிறார். அதே மாதிரி தான் ஹீரோனிமோ cannot ask directly to the king why his son, that is Lorenzo, killed his son Horatio. ஏன் உன் மகன் என்னுடைய மகனை கொண்டான்னு போய் அரசன்ட்ட கேட்க முடியாது. ஸோ both the person, Hieronymo and Bellipiria, they turn Machiavellans, சாணக்கியர்களாகி they seek the justice for the murders of Horatio and Andrea. ஸோ வெள்ளிப்பீரியாவை பொறுத்தவரை ரெண்டு பேரும் அவளுடைய காதலர்கள். ஸோ அந்த ரெண்டு காதலர்கள் கொல்லப்பட்டதுக்காக அவன் நியாயம் தேடுறான். அண்ட் ஹீரோனிமா seek justice for the murder of his son Horatio. That's the story, dear students. ஸோ இந்த கதை எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதான் நம்மளுடைய ஸ்டோரி பார்ட். Dear students, this is the major characters. அடுத்த கிளாஸ்ல we will discuss about the minor characters and the relation to the major characters. Okay, till then it's goodbye from Gurudev Rajan. If you like the video, please mark or put likes to the video. Thank you, dear students.